Hago una breve introducción, más que todo, desde cuál es nuestra relación con Qualitech, para que el resto del equipo de Tecnal, si bien la mayoría lo sabe, pero está bueno recordarlo. Tecnal y Qualitech tienen una alianza estratégica, técnica y comercial en la Argentina. La idea es juntos poder trabajar y desarrollar tareas para la utilización, bueno, de varios de los productos que tiene Qualitech acá en la Argentina. Nosotros somos el representante exclusivo de sus productos y hemos arrancado el año pasado con la incorporación por ahora de algunos minerales orgánicos que ya estamos incorporando en nuestras premezclas y recomendando a nuestros clientes. Por supuesto que esto es el puntapié inicial de un proyecto más largo. Ojalá que podamos avanzar rápidamente. Lamentablemente, este año, bueno, hemos arrancado con un freno de mano en muchas cuestiones por esto del coronavirus y eso, pero esto no impide que podamos seguir dentro del plan, y dentro del plan, aparte de lo comercial, estaban estas capacitaciones técnicas y aprovechar y hacer una sinergia entre lo que ustedes pueden aportar desde su conocimiento y las relaciones con técnicos allá en Estados Unidos, y nosotros poder eh, capitalizar eso. Así que esa es simplemente la introducción. Gracias por estar ahí. Y bueno, y al doctor Terry Engle le damos comienzo para que pueda empezar con su disertación. Eduardo. Bueno, muchas gracias. Estamos acá en El Salvador desde la planta de innovaciones nutricionales, nuestro distribuidor en Centroamérica. Y está con nosotros Pedro Vázquez, es el presidente de la empresa y tiene un equipo de nutricionistas que la mayor parte están en el campo. Para hacer la introducción del doctor Engle, también nos está acompañando desde Denver, Colorado, el doctor Garrett, nuestro director de desarrollo nutricional. El doctor Engle es profesor titular del Departamento de Ciencias Animales de la Universidad Estatal de... A cargo... Te perdimos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Tiene a su cargo la parte docente que incluye el metabolismo de vitaminas y el metabolismo mineral. Es un programa de investigación del doctor Engle. Tiene el enfoque en los minerales traza y el metabolismo de los lípidos, los mecanismos de absorción y transporte asociados con la homeostasis de los minerales traza en los rumiantes. El doctor Engle es responsable de un presupuesto de investigación de más de 7.8 millones de dólares. Se ha graduado con 10 doctorados, 22 estudiantes de maestría y ha publicado más de 130 publicaciones de revisión. Quizá de lo más importante del doctor Engle son los testimonios de sus alumnos, los cuales todos expresan muy bien de él y desean volver a tomar su clase. Pues es un honor que nos acompañe y también estará disponible tanto el doctor Garrett como Fernando y su servidor para cualquier asistencia. Atilio, ¿querés empezar la transmisión con Terry Engle? If you are around there, Terry, go ahead. Share your screen if you want, if you are listening. Okay, let me know if this works. Okay, go ahead. Can you hear me okay? Give me a minute. Not yet. Give me a minute. Yes. Can you see the screen? Right. That's right. It's okay. So that'll work. And how is the audio? Okay.
Creo que sí. I think it's okay. Si todo el mundo está escuchando, go ahead. We are ready to go. All right. Well, I do appreciate the invitation to come to speak to everybody today. Please let them know, or let everybody know that if they have questions, I'm happy to try to answer them as we go. Today, I want to talk a little bit about the future challenges of research in beef cattle mineral nutrition. And I'll try to do this as quickly, as efficiently as possible. Bueno, por supuesto que agradece la invitación. Tuvimos graves problemas con Terry para que nos pase su currículum, porque no quería que leyéramos nada de eso, sino que lo presentáramos con alguien con vocación para las cuestiones de producción animal y de nutrición. En realidad hizo hincapié en todo momento que quiere y le gusta mucho la interacción, porque su mirada prácticamente es más como un aprendiz que como alguien que enseña. Así que vamos a tratar de ir lo más rápido que podamos y obviamente vamos a hablar de los desafíos futuros en lo que es la investigación en lo que es nutrición mineral en bovinos de carne. Go ahead. Yeah, so as a general outline for today's presentation is just talk about some general information about minerals. And then I want to spend a little bit of time talking about determining mineral requirements and then compare nutrient requirements across different groups who've estimated nutrient requirements, primarily mineral requirements for beef cattle. And then I'll try to summarize what we think we know and then talk about some issues associated with analytical errors and implementation of what we actually do. It might be a little bit different than what we say we should do, and then transition into how minerals and immunity work together, and then talk about some current and future research ideas that we're trying to tackle. Ok. Bueno, un poco ese es el recorrido que vamos a tener en la presentación de hoy. Va a empezar con un poco de información general. Va a hablar un poco también de cómo se determinan esos requerimientos minerales y comparar formas en cómo se pueden determinar esos requerimientos minerales. Después va a establecer un parangón entre lo que creemos que sabemos y lo que realmente hacemos. Y entre medio pasando por algunas variaciones o errores que las técnicas analíticas de medición pueden llegar a tener en establecer esos requerimientos específicamente que estábamos definiendo. A posteriori de ese bloque vamos a hacer una transición, a hablar un poco de inmunidad. Un poco Terry estuvo muy predispuesto en tratar de que la charla tenga sentido en nuestro contexto, así que un poco le expliqué cuáles son nuestros problemas en la adaptación en dieta de recibimiento, los tamaños de nuestros animales y los estatus de salud en este momento que estamos en los destetes y llenando los feedlots. Y obviamente para rematar va a terminar de definir básicamente cuáles son los desafíos futuros en este tema específicamente. Go ahead, Terry. And so I put this slide up here about minerals, and I think everyone has a pretty good idea of what all the minerals are, but I just want you a couple things about this slide. One, I want us to focus on some of the micro trace minerals, so copper, zinc, manganese. Maybe we'll talk a little bit about selenium. But I also want you to think about, there's a lot of minerals here, and how do we go about trying to assess what the actual requirement is for different, for beef cattle in general, but for different breeds of cattle, for different physiological status of cattle, and how they, what does an infection do to trace mineral requirements, and some antagonists in the diet as well. Bien, en líneas generales, si bien todos ustedes conocen, trata de hacer una descripción general de lo que serían los macrominerales y los micros. Si bien la lista es grande, nos vamos a focalizar en los más importantes porque todavía seguimos queriendo establecer requerimientos precisos para muchos de ellos, pero también cómo esos más importantes pueden estar obviamente interferidos. Ya habló un poco Ricardo de esos antagonismos que hacen que los requerimientos no necesariamente vayan a ser lineales en relación a lo que el animal necesita en el contexto particular del campo donde estemos. Go ahead. And so this is a similar slide where we just talk about, I just listed some general functions of trace minerals relative to, structural from a bone standpoint, from maintenance and homeostasis.
enzyme activities, and it's heavily involved. Minerals are heavily involved in general metabolism, and so the reason I put this slide up here is really to get you to start to think about, okay, what are some of the response measurements that we can measure to try to determine the requirements, and there's a lot of them, and so determining the requirements also depends on what type of response variables you measure. Al igual que la transparencia anterior, como introductoria, podemos describir el universo de funciones y de interacciones que esos minerales específicamente tienen. Y cuando uno quiere ser muy preciso en la determinación del requerimiento, qué nivel de complejidad básicamente puede llegar a encontrar, porque las variables, como lugar de ser medido, van a estar sujetas a un nivel de interacciones donde los efectos pueden estar absolutamente confundidos. Go ahead. And so I wanted to spend a few minutes talking about, determining mineral requirements and in beef cattle primarily. I did have the pleasure of sitting on the 2016 revision of the beef cattle NRC. I really did enjoy the research. It took us about 2 years to go through all the research, but I promise you I will never do that again. That's once in a lifetime situation. So one thing we did spend a lot of time talking about with the beef cattle NRC is how do we determine mineral requirements? And there's a couple different ways to do that. And so I just want to briefly talk about, factorial estimates or modeling, mineral balance studies, which kind of tie into the factorial estimates, or dietary experimentation estimates, which are the most common, but aren't as accurate. En general, él tuvo el privilegio hace un par de años atrás, en 2016, de integrar el comité del NRC, lo cual lo disfrutó mucho en líneas generales de hacer una revisión de todo lo que era la investigación conocida hasta el momento en cuanto a requerimientos minerales. Específicamente cree que no lo volvería a hacer, específicamente aunque lo disfrutó, pero cuando tenemos que hablar de la determinación de los requerimientos de minerales, tenemos 3 abordajes más o menos, o específicamente, lo que serían estimaciones factoriales o modelización, también básicamente estudios específicamente de retención y balance mineral, obviamente con estudios de una estatus inicial, un estatus final y una duración, y lo que específicamente se llamaría estimación de experimentación con dietas, que si bien es el más común, también tiene complejidades como para tener o arrojar números exactos o precisos. Go ahead. And so just briefly talking about the factorial estimates, trying to determine gross mineral requirements, and simply this is one method to use, and it's basically the sum of the components of net requirements for maintenance and production, and then what you do is you divide that by the coefficient of absorption. And it's easy to say that in this particular scenario. It's one bullet point on a slide, but a lot of work goes into trying to understand maintenance requirements for minerals like copper or zinc, as well as what those requirements are for animals that are gaining, say, 1 kilo a day. And so these types of experiments are really tied into understanding apparent absorption and retention, and then trying to calculate or estimate the endogenous losses so you can get you can understand a true absorption value. En lo que sería específicamente lo que es la estimación factorial, la definición es bastante simple porque en general no es más que la sumatoria de los requerimientos netos, tanto para mantenimiento como para producción, y después dividido un coeficiente de absorción. Y en general, please go back to the last slide. Sorry, Terry. Terry, go. Do you listen to me? Is this the right one? Don't worry. Entonces, en líneas generales, para lo que es específicamente el costo de mantenimiento, estaríamos haciendo experimentos para definir lo que sería la absorción aparente y la retención,
Y también la otra complejidad vendría de la mano de calcular lo que serían las pérdidas endógenas y obviamente ser capaces de calcular ese coeficiente verdadero de absorción. Go ahead. Dan. Okay, and so other methods to understand or try to determine mineral requirements are dietary experimentation estimates. These are probably the most common types of estimates. And really what it is you supplement a diet that you think is low in that particular mineral, and you measure lots of response variables. So these would be a lot of dose titration types of experiments, most common, but probably the least accurate. En general, este sería el abordaje más clásico, que es experimentando con niveles o concentraciones con dietas experimentales. Simplemente eso es suplementar una dieta que sabemos deficiente o sospechosa, y es dosis dependiente. Lo que uno específicamente hace es poner una dosis y obviamente ver una respuesta, y no deja de tener cierta complejidad también en cuanto a la exactitud de los resultados que arroja. Go ahead. And so just real quickly, some advantages and disadvantages to factorial estimates. I do like the fact that with factorial estimates, the requirements for specific minerals can be estimated across a large range of production levels and physiological stages. But a lot of work goes into these for slaughter balance type studies, digestibility studies, trying to understand the true absorption of minerals, so you can get that accurate measurement of a digestibility coefficient and absorption coefficient. But I will tell you, these studies are very challenging to do. They're difficult to accurately measure and conduct. And if a small error in absorption coefficient really changes drastically the requirement that you predict at the end. And so these are great experiments, but they're really, really difficult to do and pretty expensive. En realidad cree que el abordaje factorial tiene algunas ventajas y desventajas. Funciona mucho mejor probablemente para algunos minerales más que otros. Lo que sí, cuando uno llega al final, o sea, hay que hacerlo sobre un amplio rango de escenarios de producción o estados fisiológicos, pero la carencia de la exactitud o el error específicamente en la determinación de ese coeficiente de absorción, obviamente multiplica el error o puede inducirnos a una magnitud alta en los errores de estimación del requerimiento. The other types of experiments from a dietary experimentation standpoint, these are most common. They do, the nice thing about these experiments is, you can supplement the supplementation experiments do arrive at an estimate for the requirement for the whole animal. So you're not trying to fractionate out maintenance requirements, net energy for gain, net energy for or net requirements for lactation or gestation. But these are less precise types of experiments to predict mineral requirements. And they sorry, Terry, more precise or less precise? These are less precise. Sorry, less precise. Oh, go ahead. Yeah, less precise, and they're a little more. They can be pretty expensive, and it really depends on what you measure. Are you measuring gain? Are you measuring enzyme activity? Are you measuring some physiological production, say lactation or gestation? So this is another option, but they're less precise. Exactly. La ventaja de lo que sería la estimación a partir de modificaciones de la concentración de las dietas, lo interesante es que utilizan el animal como un todo. No hay ese fraccionamiento factorial de requerimientos netos para lactancia, requerimientos netos para mantenimiento, requerimientos netos para crecimiento. Con lo cual, por un lado es una ventaja, pero en realidad lo que sucede es que raramente también entregan estimaciones precisas y básicamente en ese amplio rango de situaciones en donde ese animal
se encuentre, es difícil también estimar los requerimientos precisos. Okay? And so one thing that I had several years ago, I wanted, as a graduate student, that I asked the question pretty much to look at all of the scientific literature and compare the mineral requirements that are proposed by those publications. And so in 2016, the BR Court came out over in Brazil. There's the ARC, the AFRC, the NRC, which is the one I was able to work on. So lots of different types of publications come out to try to determine what the animal requirements are for, and our focus was on minerals. So I asked the student to pull those publications and set up a table, basically trying to compare the requirements for trace minerals, or minerals in general. Hace un par de años atrás tuvo un estudiante que tuvo vocación para hacer una revisión de qué es lo que está escrito alrededor del mundo, específicamente en requerimientos de animales, con lo cual ahí tenemos un listado de todo lo que se encuentra publicado a nivel mundial en cuanto a sistemas de determinación de requerimientos nutricionales, y trató de ensamblar una síntesis específicamente de cuáles son los criterios o los rangos o los valores específicamente para diferentes minerales a nivel mundial que se encuentran disponibles. And so when the student was able to collect the data, the way we had him express these was milligrams per kilogram body weight, and you can see, you know, that the ARC, NRC, here's some work out of the University of Viçosa in Brazil, another Viçosa publication, and then the BR Court that was published. And in general, if you look at the calcium phosphorus net requirements for maintenance, they are close. And just remember that these last three are using a different breed of animal than most of the animals, the breeds used in ARC and NRC. And so in general, I think these numbers are relatively close, but it is breed dependent. Fíjense que en general, al menos enfocados en lo que es requerimientos netos para mantenimiento de calcio y fósforo, los primeros dos, ARC, NRC, o lo que es Universidad de Viçosa, Brasil, o lo que es los requerimientos de ganado de carne brasileños, si bien hay diferencias, para al menos estos dos minerales se aproximan bastante los valores o el rango de valores de lo cual dispone la bibliografía. One piece of information that I was really interested in of having the student look at the true absorption retention coefficients for minerals, and these coefficients are published in several different publications, and not that the individual number really matters, but what I do want everyone to kind of pay attention to is the range. You know, here's some absorption coefficients for calcium, and the range goes from 30 to 72. Phosphorus, a pretty large range as well. Sodium, potassium, and so one thing I think that's important is we understand that in the literature there is a ton of variation regarding absorption coefficients, and this, if you're going to use this to calculate the requirements, becomes a really important number. So it's really important this number's right, and I don't know what the right number is. Y un poco en esta cuadro, si bien no quiere ir al detalle, le gustaría que le presten mucha atención a los rangos que están al final, y esos son los rangos para minerales, macrominerales en este caso específico, que representarían los coeficientes de absorción de esos macrominerales, obviamente reportados en la literatura. Y si ustedes se ponen a ver, para calcio ya estamos entre 30 y 72%, fósforo 50 a 82%, magnesio 16 a 98%, con lo cual evidentemente si uno tiene que establecer un requerimiento es muy importante tener en cuenta cuál es el requerimiento, pero él a ciencia cierta no sabe cuáles son los requerimientos porque el grado de variación de los reportados es enorme.
And so what I also had the student do is calculate these on a grams per kilogram dry matter intake. And I think if you compare these publications and look, magnesium is relatively similar across when you adjust for dry matter intake and several other factors. Potassium is much different. Sodium is pretty close. And then sulfur would be relatively close as well. So I think some of these macro minerals line up pretty well across most publications for requirements. Pero si vemos específicamente por kilo de materia seca consumida, por más que veíamos grandes variaciones en los coeficientes de variación, cuando esos mismos sistemas recomiendan, fíjense que el magnesio se encuentra en rangos bastante parecidos. Hay mucha variación en potasio en cuanto a requerimientos por kilo de materia seca, gramos por kilo, pero tanto sodio como azufre, específicamente requerimiento por kilo de materia seca, obviamente es bastante parecido. And then moving into the micro minerals, my favorite ones. These are expressed on a milligrams per kilogram dry matter basis, and you can see, I think that in general, the copper values kind of line up across most of these publications here. About 8 parts per million for the BR Court. NRC is at 10. So I think in general those are pretty accurate. However, when you start to look at iron, the requirements that are published in these publications, iron is highly variable. Manganese is variable as well. Selenium, it goes from 0.05 all the way up to 0.56. Zinc is highly variable, and cobalt is variable. And so what I think is happening is, no matter how these publications have chosen to calculate the requirements, there's still some error. And especially if we don't calculate the absorption coefficients correctly, the error is magnified. Y a diferencia de lo que se veían en los macrominerales, cuando vamos al mismo abordaje por kilo de materia seca consumida en diferentes sistemas, fíjense que el único que podría estar más alineado es el cobre, y que son los favoritos, diríamos, estos minerales, sus favoritos. El que podría estar alineado es el cobre, que más o menos ronda entre 8 o 9 partes por millón. Pero yo, cuando empezamos en hierro, manganeso, selenio, que va a estar entre 0,1 y 0,56, zinc, cobalto, ahí básicamente se empieza a acumular un diferencial muy grande, y que obviamente, como ya hizo el punto, esas variaciones en el mal cálculo del coeficiente de variación por error nos empujan a tener básicamente una amplitud de criterios y de requerimientos muy grande. And so why the variation is always the question I try to ask myself, and I spend a lot of time trying to thinking about this. And so in certain situations, contamination can be high, and that can alter your measurements. Analytical methods, that's something that I spend a lot of time trying to make sure we're doing right. Not that we always have the right answer, but that at least we're consistent on our analysis. Different experiments, different treatment designs, the environment where the experiments were conducted can influence the results. Breed has a large impact on some of the mineral requirements. Antagonists that you heard about in the previous presentation, diet type, and mineral sources can influence the results you get from these types of experiments. Y específicamente por su trabajo, él ha reflexionado bastante por qué, en dónde se encuentra tamaña cantidad de variabilidad. Y evidentemente los contaminantes generan alteraciones en esos coeficientes de absorción y de determinación de requerimientos. Los métodos analíticos, o sea, el instrumental de la determinación también tiene error, con lo cual ponerle foco a métodos analíticos consistentes es una de las bases de poder medir mejor y determinar mejor el requerimiento. También los diseños experimentales, cómo eran los tratamientos, cómo fue el diseño, puede meter variabilidad en cuanto a las conclusiones. Las influencias ambientales en los resultados observados,
influencias de razas, antagonismos, que un poco ya Ricardo habló previamente en cuanto a la determinación del requerimiento mineral, el tipo de dieta y, por supuesto, el tipo de fuentes de minerales que utilizamos, obviamente, en esos ensayos. And so what I put together here, and we were talking earlier about this slide, is I think it's important that no matter what you're doing from any type of research, but analytical standards are really important. And this is just one example where we have internal standards in our laboratory that we run with every sample we analyze. And we also try to match the matrices of the sample. And so the blue line is our standard analysis data over time. And we need to be close to those values to indicate that we're not getting this variation across time. I put the orange lines or the dots in here. This is usually what type of information I get from my graduate students the first time they run samples in the lab. And then, but they're really shooting for the more closer to the green triangles. And so if you do run a bunch of samples and your standards are low, you're gonna have to rerun them again. And so I think no matter what you're doing, if you send samples off or you do them in-house in your own laboratory, make sure you have internal standards to double check that your assay is running appropriately every time you run it. Y un poco quiere generar la alerta que uno tiene que estar en vigilancia, básicamente sobre los métodos analíticos que se utilizan y los estándares que uno tenga para calibrar esos métodos analíticos. Un poco la línea, ellos, a independencia de que sea testeo de forraje o testeo en este caso de cobre, hay que tener matrices internas para poder calibrar la parte instrumental. Y cuando uno ve la línea azul, esos son los controles que ellos tienen, y cuando los comparamos contra las líneas rojas, muchas veces son estudiantes que se ponen a correr el mismo análisis con la misma muestra. Y fíjense la variabilidad. Cuando la misma técnica analítica aplicada por probablemente diferentes personas tendría que arrojar una media con una variación, existen desvíos absolutamente enormes que no tienen que ver con la muestra analizada, sino que tienen que ver con la variabilidad del que implementó, ejecutó o corrió la muestra, en definitiva, con lo cual recalca la importancia de tener procedimientos de instrumentación analítica correctos y con controles, obviamente, periódicos. Another area that I think is interesting, and a lot of you have probably seen these publications, but what we say we should do and what we actually do can be different. And I think that's true with a lot of things we do in general in agriculture. But these are surveys of consulting feedlot nutritionists in the U.S. And bottom line is, when we took when the survey was done out of Dr. Gallian's lab, in general, and I think the previous speaker mentioned this too, that we typically feed 1 to 3 times the amount recommended by the NRC. Y un poco lo planteó inicialmente cuando definió los contenidos de la conversación de hoy, de la charla de hoy, y que nos pasan muchas órdenes de la vida. Lo que decimos y lo que hacemos en general, creo que no está exento los requerimientos de qué es lo que deberíamos hacer en cuanto a los requerimientos establecidos y qué es lo que se recomienda a campo. Y esta no es más que un estudio de una encuesta que se hizo en el laboratorio del Dr. Gallian en Texas, y que un poco en la parte final Ricardo la mencionó, pero lo que significa específicamente que en la práctica uno ve recomendaciones de suplementación de minerales en dietas de feedlot en el orden de 1 a 3 veces, que sería lo que dice media de encuesta de las recomendaciones de los consultores en nutrición en Estados Unidos comparado contra NRC. Pero en promedio se está suplementando, suministrando concentraciones en la práctica del orden de 1 a 3 veces lo que específicamente el NRC dictamina. And so
when we saw these reports, what we did is a colleague of mine here at CSU, John Wagner, decided to design an experiment to test the NRC values versus the consulting nutritionist values in a feedlot experiment. And so what this is a feedlot experiment with 360 basically crossbred steers. They were pretty heavy coming in, so they were about 350 kilos. And we had blocked into weight blocks and pen replicates, and so we had 9 animals per pen, 40 pens, and we did at the end feed a pretty high constant finishing diet in conjunction with Optiflex at the last 30 days, last month on feed. Sorry, in the last 30 days. Ok. En general, cuando con un colega de él que se llama John Wagner vieron esa encuesta, se les ocurrió armar un diseño experimental para específicamente tratar de traer un poco de lujo, comprobar esto, comparar los requerimientos del NRC con las recomendaciones de la práctica de la industria de feedlot, con lo cual lo hicieron en el Centro Experimental de Colorado, que si algunos recuerdan estuvimos ahí en el 2014, así que este ensayo lo vimos correr, no lo vimos publicado, pero sí lo vimos en los novillos encerrados, ahí en la mar. Específicamente se utilizaron animales bastante pesados, 350 kilos, con bastantes repeticiones en 40 corrales de 9 animales, y se los suministró una dieta de alto nivel de concentrado en la terminación, y durante los últimos 30 días se suministraron beta-agonistas, en este caso Optiflex. And so the treatments we had 4 treatments, and I'll just make these real simple. This was a negative control, no supplemental minerals, no supplemental copper, manganese, zinc. Then we had a basal diet supplement with the NRC, basically the recommendations from the NRC on top of whatever was in the basal diet. And then we had a basal diet supplemented with inorganic forms of copper, zinc, manganese, and selenium. And then we had the basal diet supplemented with roughly 2/3 inorganic trace minerals for the copper, zinc, manganese, and cobalt. And the remaining of those minerals were supplemented as organic trace minerals. And so this is, we were trying to understand we were trying to compare basically the industry feeding rates versus NRC versus no supplemental mineral. En general, fueron los 4 tratamientos que se instrumentaron. En cuanto al control negativo, no tenía ninguna agregación de minerales por fuera, solamente lo que había en la dieta basal. Fíjense que ahí tiene las especificaciones, cuánto había de cobre, 765, de zinc, 27, etcétera, etcétera. Solamente los minerales que venían en la dieta. El segundo tratamiento, que podría ser la posición o la postura de la ciencia, lo que serían las recomendaciones de NRC, por encima de esa dieta basal conteniendo en los ingredientes estaban agregados mayoritariamente fuentes inorgánicas de microminerales en las recomendaciones de NRC. El tratamiento 3 sería la práctica, la ciencia contra la industria, y en la industria estaban las recomendaciones que hablábamos de 1 a 3 veces, específicamente el requerimiento de NRC, utilizando solamente fuentes inorgánicas de minerales. Y por último, el último tratamiento era exactamente lo mismo, la recomendación de la industria, nada más que con un porcentaje de fuentes orgánicas en la relación 66-33. Así que testigo negativo, sin nada, NRC, industria con inorgánicos e industria con orgánicos e inorgánicos. Esos eran los 4 tratamientos. Go ahead, Terry. And so this is the summary of that study relative to performance. And I do want to make one point on this, is that the cattle in this particular experiment were yearling cattle. They came in very healthy. They were large. They had no problem starting up on feed. So they were pretty well trained to the feedlot world.
And so, long story short, and I can summarize this really quick, is that we had no effective treatment on any of the performance parameters measured. I'll leave it at that. Y acá quiero hacer un punto porque es un cuadro que se puede explicar muy rápidamente, porque prácticamente no hubo respuestas, que estos animales eran animales de entre 1 y 2 años de edad, digamos, lo que le llaman yearling, pero es un animal que ya viene recriado, o sea que no es un ternero de destete, es pesado, estaban muy bien acostumbrados al mundo del feedlot, digamos, condición corporal y estatus en general, y específicamente en ninguno de los tratamientos que se utilizó se pudo encontrar ninguna respuesta significativa en uno de los parámetros específicamente que definen performance. The rest of the data from a carcass data standpoint is here. Basically, these are the least square means effects of trace mineral concentration as sources on the carcass quality. And we do see a few trends here, but in general, we didn't have huge impacts on hot carcass weight, dressing percentage, or yields. And those are the big ones the packers, at least up in the U.S., are really interested in. And so bottom line is with healthy, large cattle coming in, our interpretation of these data would suggest that their requirements may be a little bit lower than what we anticipate. Now, that is, we need to be careful, or I need to be careful what I say there, because these animals, they're all healthy. We didn't have any disease outbreaks. These were short-fed animals, meaning they were not on feed that long. And so I don't want you to walk away or leave thinking we don't need to supplement trace minerals, but in a perfect world, when the animals aren't sick, their requirements are probably a little bit lower. Y quiere ser cuidadoso en la interpretación de esta información y no caer en la conclusión liviana de que la respuesta no existe en la suplementación de minerales, pero en cuanto a lo referente a datos de carcasa que mayor importancia económica tienen en Estados Unidos, en lo que es referencia a peso de carcasa caliente final, rendimiento carnicero, hubo algunas tendencias, pero en general es la misma conclusión que el apartado anterior. Y un poco la conclusión que se saca es que cuando los animales están en un estado fisiológico muy bueno, no hay enfermedad. Los animales son pesados, el estado fisiológico es bueno, la enfermedad no está presente y la duración del encierre va a ser corto. Es probable que los requerimientos de los animales sean más bajos de lo que específicamente creemos, lo cual no significa que habría que decir que la respuesta es 0, porque sería un caso muy particular de interpretación de requerimientos. Pero al menos en este caso los requerimientos minerales son menores en este escenario. And so this is why I wanted to talk about this next slide, basically transitioning into minerals and immunity, because I do believe the trace elements specifically, but all nutrients do play a role in immune function. I just want to define what immunity is, because that previous experiment we were talking about, healthy cattle, perfect weather, but when those animals get into some type of immune challenge or environmental challenge or some type of stress, trace minerals, I do believe, play a pretty large role in immune function and animals' recovery from some type of infection. So bottom line is, what the immune system's job is to recognize self from non-self. And this can be broken down into a couple different categories: the innate immune system and acquired immune system. So this is where we have cell-mediated T cells and humoral cells or B cells. And so I'll just go through a real quick immune response here. Next slide. Es por eso que un poco quiero hacer una transición en esta charla y empezar a específicamente hablar de lo que es la correlación o la relación que los minerales traza tengan con lo que es la inmunidad específicamente. Ya vimos que con animales que estén en estado saludable y con un clima perfecto, probablemente no haya desafíos específicamente en esos animales inmunológicos o de salud que lo pueda poner a la productividad en riesgo. Pero en general, cuando eso no estamos en el mundo perfecto, sí cree que hay
muy fuerte respuesta o importancia de los microminerales en la inmunidad, con lo cual va a hacer un recorrido rápido de las funciones básicas del sistema inmunológico, que en realidad lo que quieren distinguir es, el sistema inmunológico pretende distinguir lo propio de lo ajeno, en definitiva, y ese sistema inmunológico podría ser definido con lo referente a lo que la inmunidad innata, ¿sí? Y la inmunidad adquirida. Y lo que específicamente esa inmunidad adquirida con ese sistema de defensa que interactúa con el entorno y evoluciona en levantar las defensas del animal, podríamos encontrar lo que sería la inmunidad mediada por células o la inmunidad humoral. And so just as a review, this is one type of immune response. So this blue area is basically a rendition of a macrophage that will, and the red part is, say, an invading pathogen. And so this macrophage will engulf this invading pathogen and present the parts and pieces of that invading pathogen on the cell surface. What this is called is an antigen presenting cell, and it presents antigen to the rest of the immune system. Once the immune system has recognized that this is an invading pathogen, it will release cytokines, which then allow for more immune cells to interact with the invading pathogen. And so this is an immune response where you have T cells and B cells being activated and killer T cells. Give me a minute, Terry. Entonces, en el primer cuadro lo que tendríamos es un macrófago, el celeste, con células contaminantes o invasoras, que serían las rojas. La primera fase de la defensa estaría expresada por esta célula macrófago que engolfa, obviamente, esos patógenos invasores y cumple la función de ser una célula de presentación de antígenos. O sea que esa célula, con primer mecanismo de defensa, vamos a la fase 2, presenta esos antígenos ya habiendo amortiguado el potencial patogénico de la célula invasora, a lo que se empezaría a articular, a orquestar la cascada de la defensa inmunológica. Entonces empiezan a aparecer otros tipos de células, empiezan a haber un juego de citoquinas, que son obviamente esos mensajes que aparecen en el sistema inmunológico, y se empieza a reclutar una fase inicial de todo lo que es la cascada inmunológica. Go ahead, Terry. And so here's the full-blown immune response where you have B cells and T cells interacting. The humoral or B cells will produce antibodies that help to sequester the antigen, and then it can be encompassed or engulfed through phagocytosis. And then at the end of the immune response, we have memory. And the thing that I think is important about immunity is it's coordinated, but all the parts and pieces of sequestering antigens and presenting antigens and producing cytokines and antibodies, that's where most of some of the trace minerals are going to have their effect. Okay. Una vez que tenemos toda esa cascada inmunológica, vamos a terminar con linfocitos B produciendo anticuerpos, una vez que hayan trabajado las interleuquinas, pero lo que emerge específicamente es la memoria inmunológica. Obviamente que empieza a permitirle al animal soportar nuevos estresores o desafíos de todo tipo en el futuro. Y él cree que en toda esta interacción inmunológica los minerales obviamente cumplen funciones absolutamente claves. And so this next slide really describes non-ruminants and versus ruminants. When we look at a kind of a summary of the immune data and how trace minerals, and specifically I'm going to focus on copper and zinc, how they influence the immune system. The human and laboratory animal data would suggest very strongly that in this case, and I'm just going to focus on zinc and copper, that they have a very large impact, positive impact on the overall immune response. And we have some pretty limited data. Now, there are data out there that would suggest that trace minerals do influence and impact
immune function in ruminants, but it's not as clear cut from a research standpoint. And so you can see, I'm not going to spend time talking about these, but in general, when we see, say, zinc deficiency in lambs, certain aspects of the immune system are reduced, while other aspects are enhanced. The same thing in the bovine or the beef cattle side of things. Sorry, well. repeat the last 10 words because the connection shut down. Yeah, so in general, I'll start right here with the lambs. In general, what we see with, say, in this case, a zinc deficiency is that certain aspects of the immune system are downregulated because they require zinc, but other aspects of the immune system are upregulated. And my thought is that it's trying to compensate for reduction in certain aspects of the immune function. We see the same in beef cattle as well. Si bien hay cuestiones contundentes en humanos o en animales de laboratorio en cuanto al efecto que causan las deficiencias, sobre todo de zinc y cobre, estamos hablando de la respuesta inmune general, en rumiantes es mucho más acotada y limitada y obviamente hay, si se puede decir, algunas contradicciones, como por ejemplo en corderos deficientes en zinc, hay cierta fase que se regula la baja de la respuesta inmunitaria, pero básicamente también hay algunas, en esos escenarios de deficiencia de zinc, hay algunas otras partes del sistema inmunológico que se ven realzadas y que en realidad serían una interpretación un poco más lineal de intentos de compensación en situaciones de vulnerabilidad que el sistema inmunológico intenta hacer. Yeah, so why the question I always ask, and you can tell just from listening to me that I always ask questions. I don't know if I have all the answers. In fact, I know I don't have any answers. So why the variation in the ruminant data? And I think this is something that you could think about when you talk or think through trace mineral supplementation is really why the variation? Well, if you look through the research, there's a lot of different types of concentrations of minerals supplemented, the duration of deficiency, how long has that animal been deficient before you assess the immune system, environmental factors like I mentioned before, are there trace mineral antagonists in the diet, breed differences in mineral metabolism, and I want you to think about that too, is there different breeds of animals respond immunologically differently to the same antigen. And then stress. Those are all things that can influence the response to mineral supplementation. Y lo van a seguir escuchando, la cantidad de interrogantes tiene, obviamente más interrogantes que respuestas. ¿Por qué tanta variación en la parte inmunológica de rumiantes? Y vuelve obviamente a la descripción de la duración y la concentración de la suplementación mineral, la duración de las deficiencias, factores ambientales, diferencias raciales y de razas en el metabolismo mineral, presencia de antagonistas y el estrés. El estrés obviamente presente como circunstancia que complica aún más ser concluyente en las definiciones. Yeah, and so I just want to talk briefly about a few of these bullet points here. So these are all the mineral interactions. I think a lot of people, if you work in the mineral world, you know that these interactions occur, and there are a lot of them. Okay, you know, go ahead. Okay, go ahead. Bueno, los que trabajan en la nutrición mineral están muy familiarizados con todo esto, o sea, las interacciones son enormes, son infinitas. So, because these interactions are really difficult to try to understand and keep in your head, and not all of them are negative. Some of them have synergistic or positive interactions, and so I am, just so everybody knows, I am a big fan of the periodic table. The periodic table is a great thing. So I think you should always have one with you at all times. And in general, I'll just give you some general rules of thumb if you're using the periodic table. If minerals are in the same row or touching one another. Sorry, it's shut down again. Go ahead. But okay. let me say until this. Let me translate until this. Yeah.
En general, dice que él es un gran fanático de la tabla periódica de los elementos, digamos que cree que hay mucha, mucha información útil ahí. Y cuando vemos todas estas interacciones posibles, muchas veces hay efectos sinergísticos, pero también hay efectos depresivos. Así que va a intentar tirar alguna generalidad. Todo el mundo tiene una tabla periódica de los elementos, con lo cual le va a tirar algunos lineamientos generales de uso, específicamente de cómo pensar los antagonismos o los sinergismos. Go ahead, Terry. Yeah, so in general, this is a general rule of thumb. It doesn't work for everything, but if minerals are in the same row or touching another mineral element, I should say, there's a potential for an antagonism to occur. And so a good example of this is copper and zinc, copper and silver, cadmium, all those will interact with one another. And so that's the way I use the periodic table in general for minerals. And you can also, look at the interaction between sodium, magnesium, potassium, and calcium. There are some antagonistic effects there, depending on what's high and low in the diet. En realidad no funciona absolutamente lineal para todo, pero lo que está en la misma lo que está en la misma fila es altamente probable que tenga funciones antagónicas. Y un ejemplo puede ser, si miramos el cobre, está cercano al zinc, está cercano al cadmio, está cercano a la plata, con lo cual, obviamente, cualquiera de esos minerales que se encuentren en interacción probablemente depriman la funcionalidad de, obviamente, el metal en cuestión. Lo que está cerca es antagónico, y obviamente en el caso de macrominerales, cuando hablábamos de calcio, potasio, etcétera, magnesio, también sigue esa línea general o recomendación general de cómo visualizar los problemas prácticos que pueden suceder. And so there's just some big ones I want to just mention as we move through this presentation. So interactions with other elements. I think you've probably talked about copper and molybdenum and sulfur for forever. This is probably the most famous mineral interaction. I think everyone has a pretty good understanding of it. There's also interaction with iron. There's synergistic effects and antagonistic effects as well. So the synergistic aspect is really from what happens with iron and copper when it's inside the body and used for metabolism. So they kind of work together, but at the gut level, they're antagonistic to one another. So they compete for, you can think of it as competing for absorption site. That's not exactly right, but you can think of it as that. And then high zinc can decrease copper absorption. So these balancing mineral concentrations in the diet is really important, I think, to make sure you're not causing these negative effects on mineral absorption. Bien, en general, si bien tenemos las interacciones famosas, que las entendemos bastante bien, como molibdeno, azufre y cobre, también tenemos otros ejemplos, como puede ser con el hierro, como el cobre, que por un lado tienen efectos sinergísticos y otros antagonísticos, diríamos. El hierro con el cobre son sinérgicos un poco más a nivel a metabolismo intermedio, en la funcionalidad de las enzimas, pero básicamente son antagónicos en el tracto gastrointestinal porque comparten los mecanismos de absorción. Con lo cual es por eso que es muy importante también las relaciones y las cantidades relativas de un mineral contra otro, en el caso, por ejemplo, del zinc con el cobre. We have 30 minutes. We are 30 minutes away from the end, Terry. So I think we are we are doing good work until now. Go ahead. You're doing great work. I don't know how you. I appreciate your help. So this is some data that was put together or published by Dr. Spear out of Dr. Spears' lab, and I know his name has been mentioned in the previous presentation as well. And so what they were trying to understand is basically what impact does iron supplementation have on, in this case, body weight gain, performance in general, but also copper status in the animal. And so I just wanted to just briefly say that the control diet had no supplemental copper. There was copper supplement at 10 parts per million, which is
animal's requirement, and then 2 doses of iron. And what you see is a slight impact or positive effect on efficiency, but in general, performance really wasn't inhibited to any great extent. However, when you look at copper status and the liver copper concentrations, you can see in the controls were low. I typically like to see somewhere in the 50 to 100 part per million range. They were pretty low on the control. They were about where I would expect in the copper supplemented animals, but the iron supplementation really reduced liver copper status. Este es un trabajo hecho. Oh, sorry, go ahead, Terry. Go ahead. Ok. Bueno, este es un trabajo que incluso fue citado en la presentación anterior del laboratorio del doctor Spears. Y fíjense que lo que se compara en este escenario es qué le pasa obviamente a la performance animal en un escenario donde el cobre básicamente está combinado en 2 escenarios de presencia de hierro. Y fíjese que la situación inicial de una dieta control que no recibe suplementación es que la productividad mejora. Obviamente tenemos una eficiencia de conversión significativa cuando suministramos 10 partes por millón de cobre a una dieta control, o sea que la eficiencia de conversión mejora, consumo baja, ganancia se mantiene, con lo cual conversión mejora. Y fíjense que cuando ponemos 2 escenarios de 500 a 1000 partes por millón de hierro, si bien la eficiencia es un poco menor, no es diferente a la eficiencia del grupo control, con lo cual no podríamos llegar a la conclusión que se ve inhibida la productividad de esos animales. Pero por otro lado, cuando nos vamos a ver el estatus mineral en el animal, que sería lo que abajo figura como cobre hepático y cobre plasmático, y que él, en el caso de cobre hepático, le gustaría ver el equivalente a 50 a 100 partes por millón de reserva hepática de cobre, fíjense que la productividad del animal no sufre demasiado en pie, pero obviamente se destruye o se derrumba las reservas hepáticas de esos animales sujetos a las interferencias, en este caso, del hierro en relación al cobre. And so the last area on this slide that I wanted to bring your attention to is plasma copper values. And I know a lot of people don't think plasma mineral values really tell us a lot. And in fact, they do tell us something, but it's not a lot of information. But bottom line is that the body, the animals in these first 2 treatments here, those are normal plasma values of copper, okay? But these ones over here with the high iron are deficient. And you can see what happens when you go from 500 parts per million iron to 1,000 parts per million iron. You get a pretty drastic reduction in plasma copper concentrations. And so if you see plasma copper concentrations this low, you know that the animal is deficient. And that's the good thing about measuring mineral concentrations in the blood. Now, they don't tell you how full or what the status is of the animal, but they will tell you if they're deficient or not. We can consider the plasma copper like a specific but not sensitive. Yeah, very true. Yeah, it'll tell you, are you out of gas or do you have some gas? They won't tell you how much gas. Ok. En general, algunos creen que a algunos no les gusta tanto. Esto es ceruloplasmin. What kind of plasma copper measurement you're talking about there? Elemental plasma copper. Ok, plasma copper. En realidad está hablando de cobre plasmático. A algunos no les gusta demasiado este indicador, pero fíjense en general que en el escenario donde la reserva hepática era derrumbada, también es bastante visible. Las 2 primeras columnas son niveles de cobre que pueden considerarse normales, pero obviamente en los 2 casos anteriores hay bastante correlación entre cómo está el estatus del animal con relación al estatus plasmático, un animal que no ha derrumbado tanto su productividad. Le pregunto que en líneas generales si puede ser considerado como específico pero no sensible, y probablemente en un nivel extremo podamos llegar a la conclusión, obviamente que está el animal deficiente, pero probablemente el estatus de suficiencia, probablemente la interpretación de suficiencia y la interpretación de déficit del cobre plasmático debería
requerir un poco más de cuidado en la interpretación. Go ahead, Terry. And a few slides ago, I was talking about zinc inhibiting the absorption of copper. And so this is just one other example of how excess zinc can inhibit the absorption of copper. And so the design of this slide is, here's the lumen or the digestive system, here's the blood system, and here's the Sorry, Terry. Go yeah. quick if you wish with this, because probably we can gain a couple of minutes there in order to reach to the final interaction in the questions. Yeah, no problem. So real quick is that high zinc can inhibit copper absorption. And it does so by inducing binding proteins that will actually have a higher affinity for copper. En general, del lado izquierdo está el lumen del intestino, del lado derecho está la sangre, y un poco es para mostrar cómo el zinc puede interrumpir o interactuar o ser un antagonismo con relación a la absorción de cobre, porque el zinc cuando entra estimula el núcleo de la célula y obviamente presenta esas metaloenzimas que son inespecíficas y pueden ser utilizadas como transportadores no solamente de cobre y de zinc. Dan, go ahead. Other aspects that can influence or have some impact on mineral uptake, and this is one thing I don't think we think a lot about, is plant species and obviously the plant species and location the plant's grown can have an impact on mineral content of the plant, but also what you do from a soil pH management standpoint. And typically soil pH is limed to increase soil pH, to increase productivity. But when you do that, in this particular case, you can reduce the amount of, say, in this case, cobalt, reduce the amount of manganese, and increase the amount of molybdenum uptake in the plant. And so management strategies can influence mineral status or mineral content of forages. En general es para resaltar cómo específicamente el pH del suelo influye en la absorción de minerales a partir de las plantas, el tipo de suelo, la fertilización, la especie, el género, y principalmente el foco de esta transparencia está sobre el pH del suelo, que sería algo así como la inversa a las enmiendas cálcicas que esos tratamientos recibieron, pero fíjense lo que sucede con el cobalto, la capacidad de absorción de la planta de cobalto, cómo se modifica en la medida que obviamente cambia las fertilizaciones, el manganeso a la baja y cómo sube la absorción de molibdeno específicamente, que sabemos que va a funcionar como un antagonista. The last couple things, I'm going to kind of summarize these real quick, is other factors, animal species and animal breed. Real briefly, animal breed does have an impact on, in this case, copper metabolism in both beef cattle and dairy cattle. I'll just summarize it that way. Lo quisiera resumir específicamente de esa manera. En la primera y la segunda transparencia, cómo las concentraciones de cobre, tanto en animales de carne como en leche, están afectadas por los tipos, por las razas de los animales, tanto de leche como de carne. Right. So the point I'm trying to make here is that a breed can have an influence on mineral metabolism. And not only does it can it have an influence on mineral metabolism, it can have an influence on how breed can have an influence on how animals respond immunologically to a similar pathogen. And this is just some data showing that comparing Angus and Simmental's immune response to, in this case, a foreign protein from pig red blood cells. So they're different. And so I want you to think about, the challenge of trying to understand requirements when you have breed differences in mineral requirements and you have breed differences in the way they respond immunologically to a given antigen. That's a lot. Y de la manera que las razas responden a los minerales, o definir que los requerimientos de diferentes razas son diferentes para los diferentes minerales, también está asociado a la respuesta inmunológica. Obviamente esa menor capacidad de generar reservas hepáticas de absorción de lo que sea que tienen las razas se ve en diferentes respuestas inmunológicas, y acá tenemos dos barras, animales Angus y Simmental,
que ante un antígeno en específico, son células porcinas, o sea, son diferentes de las células de un animal común, la respuesta inmunológica, específicamente en inmunoglobulinas, es distinta significativamente. Another effect is obviously gestational status, and this is some older data that says that, in this case, zinc increases in conception products in the bovine animal over first, second, and third trimester. And what I wanted to just explain is that it seems, and I'll just summarize this real quick, it seems that an animal that's pregnant can upregulate absorption of certain trace minerals during pregnancy. Improve Improve the absorption. Y en estas dos transparencias lo que estaba mostrando es cómo el estado fisiológico del animal en el último trimestre de la gestación, o específicamente en diferentes periodos de gestación, puede regular al alza específicamente la absorción de un mineral particular cuando obviamente hay nuevas demandas fisiológicas que están sucediendo en el ciclo productivo del animal. So the last thing I really want to bring up is stress, and this is a hard thing to study, and we spend a lot of time trying to handle cattle that come in from all over the place, and we commingle them, but we infection and weaning and shipping stress and environmental stress, and you can see that if you stress an animal with an antigen, that they excrete copper and zinc, which are involved in the immune function. This is another aspect that we were talking about earlier, is what does that do to the electrolyte balance in animals from a disease standpoint and a management standpoint. But I can tell you, bringing cattle in, especially lightweight cattle, to a feedlot during the wintertime is really difficult. I think everybody knows that who's fed cattle. Y estudiar el estrés es muy complejo, pero en esta transparencia, en el escenario que podríamos estar nosotros hoy en la actualidad, estrés, transporte, destete, clima, lluvia, rejunte de tropas, en todo ese escenario obviamente lo que se ve en esa transparencia es que aumenta la excreción de cobre y zinc. O sea, en situaciones inclusive donde habría patógenos y del desafío ambiental es grande, obviamente la pérdida de minerales se acelera, probablemente relacionadas con cosas que ya estuvimos hablando, digamos, el equilibrio ácido-base, los electrolitos, la deshidratación, probablemente en ese escenario, obviamente la caída de defensas que en la práctica interpretamos como tal, obviamente está un poco validada por esa transparencia. Okay, now I just want to just summarize real quick those slides. Is that I think trace minerals do have a huge impact on animal performance. They're highly variable though, the responses we see, and they can be confusing, and that's okay. I live my life in a state of confusion, and so that's where I'm at. Dice que él vive su vida en un estado de confusión permanente, o sea que la contradicción básicamente que se vio en la línea de la presentación es correcta, es así. Es compleja de ser interpretada, sin embargo, obviamente tenemos efectos importantes que ser tenido en cuenta, pero hay que tolerar la incertidumbre en este caso una vez más. And I just wanted to spend 1 or 2 minutes on recent issues. There are in Colorado, we have a lot of mountains, and so a lot of mining takes place in the mountains. And so there is very unique mineral situations in the Rocky Mountains. And so we have mining systems that may or may not have an impact on water quality. And so recently we've been doing a lot of water quality studies, looking at minerals and how they influence cow-calf production in areas where we have a lot of cow-calf production in the mountains. And so we have just finished up a longitudinal 2-year study trying to investigate the impact of certain minerals in water on livestock performance. Y un poco va al entorno de negocios de Colorado. En las montañas rocallosas existe minería y en los últimos 2 años ha estado enfocado en esos contaminantes de la industria minera sobre el agua de bebida, específicamente en operaciones de cría.
And the last thing I'll talk about real quick is copper sulfate foot baths. I know this has nothing to do really with diet and feeding cattle, but there are issues, and we do use a lot of copper sulfate in foot baths to prevent foot issues in dairy cows. That foot bath gets recycled and eventually pumped out onto fields, and our soil and crop folks tell us that this corn right here, the maize here, is actually it's a copper-induced iron deficiency is what you see in this corn here. So this is normal. This is the affected group, and it's because a lot of this copper sulfate is going into onto the soil. You are talking about the deficiency of what in the plant mainly. I understand the connection, but what ends happening? So copper goes on to the field and causes an iron deficiency in the corn plant. In the corn plant, ok. Yep. Dice que si bien no tiene que ver mucho con la suplementación o el requerimiento, es muy común lo que ha pasado en los últimos años, que sobre todo en vacas lecheras se utilizan mucho los pediluvios con sulfato de cobre. Todo eso termina en las piletas de estabilización, finalmente bombeado al campo, y el exceso de cobre termina generando deficiencias de hierro en la planta de maíz, y ahí está un poco la foto de un poco la clorosis esa que se ve en esos cultivos con algún desarrollo radicular, pero obviamente que termina pasando en la interacción de los cultivos con la operación animal. And so what we've tried to do is instead of dumping this into the lagoon, we tried to recycle the copper sulfate. And so this is what the latest experiment is. Here's a brand new foot bath. Here's 100 after 100 cows have ran through it, 200 cows, 300 cows, 400 cows. And we can extract the copper from the foot bath in each one of these and regenerate the copper sulfate again. And so that's the plan of kind of recycling, if we can get this to work on a larger scale, to make this copper sulfate foot baths not have an impact on the environment as much as they do now. Y también están embarcados en este proyecto que es tratar de reciclar el sulfato de cobre original después de que ha sido usado. The last bottle is 400 cows? About 400, through here, roughly. La botellita de la derecha tiene un pediluvio por el cual pasaron 400 vacas contra el sulfato de cobre original, con lo cual, tratando de evitar que se termine transformando en un contaminante ambiental y de los cultivos, están tratando de regenerar el sulfato de cobre que originalmente, obviamente, fue utilizado, para que no termine contaminando, con lo cual están tratando de escalar en este momento este experimento. And so we're still working on that, but that's one area that I think we can focus on from an environmental standpoint. So the last slide I have is really future opportunities, and I think you saw this on the previous presentation, a mineral mapping, basically maps of the areas where a lot of livestock are produced or where the forage or feedstuffs come from livestock, and trying to understand are there deficiencies or toxicities in certain minerals. I think we should continue to investigate and try to understand grazing behavior, and so we can do a better job supplementing cows. Animals requirement versus dietary requirement. Can we continue to try to understand the mineral requirements? Because I can tell you, the mineral requirements I don't think for the animal have changed. Our understanding is hopefully getting better. We can also use meta-analysis for those types of inquiries into the data. Give me a minute until then. Give me a minute. O sea, las tres primeras distinciones que hace sobre esta transparencia, los mapas de minerales, ya un poco Ricardo Sager lo mostró en la presentación anterior, encontrar patrones regionales, geográficos del comportamiento de las deficiencias. Obviamente la investigación en tratar de estimar el consumo de forraje en pastoreo es muy importante, obviamente para ganar precisión en la suplementación, con lo cual tecnologías para establecer consumo en pastoreo, otra de las líneas de investigación que le parecen interesantes. También el entendimiento de los requerimientos dietarios de minerales es una evolución posible, sobre todo con la acumulación de información y la posibilidad de correr desde el punto de vista estadístico metaanálisis. Go ahead.
And I think, you know, the omics or the metabolomics or the genomics or in understanding the microbiome and how not only minerals, that's my area that I really get excited about, but how is the microbiome developed over time, and can you influence that at certain times during the production phase? So is it cow-calf? Can you influence it at the yearling stage or the feedlot stage to have enhanced animal health? A systems approach, you know, there's life cycle analysis, and can that help us try to understand how to better feed livestock? Obviously, genetics is a whole nother area. You know, can we target supplement animals? So can we target or focus supplementation at certain times of the year during gestation or breeding or whatever? Byproducts, we spend a lot of time talking about those everywhere. There will be more byproducts, and we'll have to learn how to feed those. Basal feed, mineral availability. Give me a minute, those. Lo que sería la genómica, la metabolómica o el entendimiento del microbioma, me parece que es un rubro que, si bien él no está en eso, interactúa. Cómo en algunos momentos podemos influenciar, de impactar la flora y esa flora estimular la salud animal. El ciclo de vida de los sistemas de producción es un tema interesante, digamos, en cuanto a entender las interacciones sistémicas relacionadas con el ambiente. En cuanto a la genética y la suplementación objetiva, cómo en alguna fase del ciclo de vida, acá me arriesgo a interpretar lo que es programación fetal, en cómo en algún momento alguna suplementación específica afecta la expresión de algunos genes. Todo lo que es relacionado con subproductos y cómo esos subproductos obviamente pueden afectar los requerimientos. Go ahead. And then the last couple are, you know, basal feed. How available are the minerals and nutrients within the feed stuff, and how do we account for those in the total diet? Trying to understand ruminal pH, the reduction potential in the rumen pH, and transit time through the gut, I think, are still important, and what influences those. I know we've studied that a lot, but I think it's to tie it all in together relative to nutrition for livestock is important. And then what drives all of this is really money, right? So the funding. And so I'll go ahead and stop there and turn it back over to you. Wonderful. Bueno, entender específicamente cuál es la biodisponibilidad de los nutrientes que tenemos en los ingredientes basales es, creo que, una necesidad para seguir investigando. Hay cosas que siguen siendo importantes en cuanto al pH ruminal, obviamente cómo se afecta el metabolismo y la absorción de los minerales en relación a la tasa de pasaje, los tiempos de retención en el tracto gastrointestinal, etcétera, etcétera. Y todo termina obviamente con necesidad de plata, digamos, obviamente, para poder hacer esto. Y acá obviamente nos detendríamos y abriríamos a las preguntas. Give me a minute, Terry. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo les pediría... Sí. Estamos con 10 minutos para tomarnos un descansito para levantarnos y después meternos en el vivo. Dame un segundo porque nos hacen falta unas preguntas. No sé cómo vamos a hacer en la mecánica de las preguntas, si se levantan la mano, pero bueno, vamos con... Levanten la mano para las preguntas, por favor. Si les parece, nos tomamos 10 minutos. Son, a ver, César, son y 27, vamos hasta las 37 y 38, ¿te parece, con preguntas? Perfecto, Chufo. Terry, I'm bargaining, negotiating about time in order to have your 10-minute questions, you know, so yeah, no, you're going to have 10 minutes. I'm here, so no, whatever. Bueno, no se va a ningún lado hasta acá, con lo cual arranquemos. Si no hay preguntas, empiezo yo, si quieren, como para esperar a cortar los tiempos. Terry, just to wait until questions come in, I would like to listen to your reasoning about what we were talking yesterday or day before about those interaction between potassium, receiving diet, dry matter intake, water intake, during that quite stressful period of receiving diet and high or big
immune challenges in the startup period of the figure. La pregunta específicamente es, give me a minute, I'm going to translate myself. Unbelievable, translate myself. En general, la pregunta específicamente, algo que estuvimos hablando, es cómo afecta a esos animales estresados que llegan al feedlot, inmunológicamente deprimidos, con pérdida de condición corporal, cómo la interacción del potasio, el consumo de materia seca, el consumo de agua, ¿qué podría él razonar al respecto de esa problemática que está específicamente relacionada con una de las líneas de investigación de Tecnal, al menos desde el punto de vista práctico, sobre lo que sale de rehidratación oral? Go ahead, Terry. Yeah, and feel free to discuss what we've discussed already, you know, but I think it's really important for sure to, you know, receiving animals are stressed and they don't eat. And my concern about trying to fortify diets is sometimes you can overdo it and it may have an influence on palatability. However, there have been some successful situations where people do fortify diets and try to compensate for a reduction in dry matter intake, and they're pretty successful. The other challenge, I think, is they don't typically drink water, especially if they've never been exposed to the type of watering system in the feedlots. And if water quality is poor, that might inhibit them drinking a lot of water. And so electrolyte balance, I do think, is important on a stressed animal. And so if you can keep the electrolyte balanced in the animal's diet and get them to consume water and start eating feed, no matter how you do it, the morbidity rate and mortality rate go way down. And I think it's a lot of management, the type scenarios where low stress management, as well as making sure that every time they visit the feed bunk or visit the water, that they're not inhibited in doing so because it might smell funny or taste funny, and that when they do consume something, whether it's water or feed, that they do get what they need at any given point in time. Ok, ya vamos a las preguntas, pero en general sigue siendo un lugar desafiante. No solamente el gran problema, él cree que es consumo de materia seca, hay que pelear contra el consumo de materia seca. Si bien hay gente que exitosamente utiliza la concentración de nutrientes y de microminerales en ese escenario, y puede ser exitoso muchas veces, tratar de recargar las dietas con exceso de minerales puede ser el efecto paradojal y contradictorio, o sea que los consumos de materia seca sean menores. También cree que la calidad del agua de bebida se le presta menos atención a las experiencias previas o qué pasa con los animales específicamente cuando no conocen el agua, no conocen el sistema, no toman agua. Él es de los que cree que el consumo de agua estimula el consumo de materia seca, con lo cual obviamente hay un escenario que depende mucho más de la nutrición y del contexto de cómo arrancan esos animales en ese escenario. Déjenme... A ver... Dale. Give me a minute, Terry. Patricio Bertelli consulta sobre los granos de destilería, cómo han modificado el azufre en las dietas de la eficiencia de uso del agua basados en la alta concentración de olivos que tiene el aporte dietario. Hello? Perdón, si está Patricio ahí, hacele la pregunta derecho viejo. Amplía micrófono, va a ser mucho más dinámico si levantan la voz y hacen la pregunta abiertamente. Okay, Terry, can you hear me? Yeah. Okay, my question is about wet distilled grains. If in US, any change about the sulfur, the new sulfur content in the diet, and the new microminerals cause core grain is three times core grain
microminerals and what happened with that based on the problem with supplementation, because it's relatively new. This is the question. Give me a minute. La pregunta específicamente es cómo la introducción del azufre que viene en los granos de destilería modificado puede afectar el criterio, obviamente, de la suplementación mineral en las dietas de feedlot. Con azufre y olivos. Okay. Microminerals in wet distiller grain diets, taking into consideration the sulfur level of those diets. Yeah, so we've attempted to understand that and look at feed analysis. And so if I'm understanding the question correctly, do we compensate for excess sulfur as an example in distillers grains? And we absolutely try. One of the challenges is if you have a lot of sulfur in the water, which we do in certain parts of the US, especially here in Colorado, southern Colorado, you probably want to be real cautious about feeding feedstuffs with sulfur, excess sulfur. But interestingly enough, some of these distilleries, ethanol producing plants have shifted into making a more consistent, lower sulfur product. And so that's been very helpful. I don't know if I answered the question correctly. Okay. En realidad dice que, por supuesto que sí, o sea, uno en un escenario donde el azufre obviamente está más alto, hay que compensar o corregir o modificar un poco los niveles de microminerales por los antagonismos, las interferencias. Cree que ellos a su vez tienen la problemática en Colorado, que es una zona con alto nivel de azufre y sulfatos en el agua, con lo cual tienen una acumulación o tendrían en ese escenario azufre viniendo de los granos de destilería por ácido sulfúrico sumado a sulfatos en el agua, pero cree que si bien la corrección de dieta es lógica, también la industria del alcohol ha hecho específicamente muy buen trabajo tratando de controlar desde el punto de vista industrial los niveles máximos de contenidos de azufre con que salen al mercado los granos de destilería. Terry, we have a question talking about when you are feeding wet distillers grains, the phosphorus levels of the finishing diets are pretty high. Yeah. So we haven't seen too much problem with kidney stones here in Argentina using wet distiller grains. Why not is happening? It's a pH problem, is not a big issue to have an unbalance between phosphorus and calcium. What do you think about it? Yeah, feeding that excess phosphorus, and I tried to address that in the NRC when we rewrote it a little bit. It's not directly addressed, but great question. But urine pH, I do believe, is going to be lower in feedlot animals, and phosphorus actually drives that too. So what you end up with is, I think, a situation where you can help prevent urinary calculi from forming because of excess phosphorus. Bien. I believe it's a pH thing. Cree que específicamente es cierto, diríamos, ese desbalance sería generador de cálculos de fosfatos, pero en realidad el fósforo también baja el pH. La pregunta es muy interesante, digamos, y trató de que en el NRC eso esté contemplado, pero finalmente cree que la ausencia de uratos, de cálculos renales en dietas de filo usando desbalances de fósforo tiene que ver con la acidificación de la orina que se logra por usar ese tipo de dietas con granos de destilería. Terry, we ran out of time. So I'm going to give a round of applause from here. So thanks a lot. Really appreciate represent how we appreciate your effort, your goodwill and motivation in order to make sense in our context with your talk. And we appreciate a lot too the Qualitech connection with you. So thanks a lot, and we are going to be in touch soon in order to still collaborating with you in another topics or things of interest. So thanks a lot again.
I really appreciate it, and thank you for doing all the hard work. You did all the work. So again, I'm happy to help. And again, I confuse myself a lot, so just bear with me. Ok, bueno, también agradece y obviamente agradece también el esfuerzo compartido para ir con los tiempos en la traducción. Así que muchas gracias y nos vamos moviendo a la próxima charla cerca de las 18. Tenemos un ratito para descansos. Muchas gracias a los presentes y seguimos en contacto. Para todos, ahora deben salir de esta reunión y deben acceder al link en vivo. Se los dejo ahora en el chat de la reunión.